I go head to head with Getachoo Raddaa on his new alliance with former arch nemesis Abiy Ahmed, and whether Ethiopia and Eritrea are on the brink of another war. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa afgaafiin Getachoo Raddaa Aljazeera irratti godhe xiyyeeffannoo argachuun isaa akkuma itti fufetti jira. Naannoo Tigraay keessatti duguuggaan sanyii biltsiginnaan raawwatamuu dubbachuun nama mootummaa federaalaa muudee keessaa kan jalqabaa ta'ee jira. Getachoo Raddaa sirni bakka buna dhuganitti nama siyaasaa hin beekne wajjidhaan wal mormuu nama dandeettii hin qabne Getachoo Raddaa Aljazeeraatti ergee salphate biltsiginnaan. Getachoon mootummaan biltsiginnaa mootummaa nama ajjeesu, mootummaa duguuggaa sanyii raawwate, mootummaa abbaa irree ta'uu ifaan ifatti dubbatee jira. Gaazexeessaan Aljazeeraa mootummaan biltsiginnaa mootummaa abbaa irreetti yakka duguuggaa sanyii raawwatee jira, mootummaa hiyyummaa Itiyoophiyaa keessatti babal'iseera jedhee gaafate. Deebiin Getachoo Raddaa Abiy Ahmed dandeettii biyya bulchuu ni qaba jedhee hin yaadu jechuudhaan deebise. Odeeffannoo keenya addaatiin gaafiif deebii Getachoo Raddaa Aljazeeraa wajjin godhee gara afaarutti hiikuudhaan qabannee isiniif dhiyaannee jira. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara afgaafii Getachoo Raddaa Aljazeeraa wajjin godhetti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Abiy, as you know, is a controversial, some would say divisive political figure in your country. Namoonni tokko Abiy jechuun mootummaa abbaa irree kan biyyattii san diige kan diigaas jiru akkasuma immoo paartilee siyaasaa hunda addaan qoqqoodee wal nyaachisaa jiru kan hiyyummaa biyya sanitti fide jechuudhaan hamatu. Isin waa'ee hoogganaa keessanii mee maal jettu? Anis waggoota darban akkas jechaanii ture, innumaayyuu kanaa ol jechaanii ture. Waliigaltee Pretoria booda akkasuma immoo anis haga mootummaa naannoo Tigraay ta'e booda hanga mootummaa Abiy wajjin walitti dhufnee booda nagaan wajjin hojjechuu waan qabnuuf ammas kunoo nagaan wajjin hojjechaa jira. You recognize that you're the person who called him a tyrant, a grifter. Dismembering Ethiopia. And more. You actually accused him of committing the crime of crimes, genocide. Nama isi miidhe nama waan sun hundaan isirratti dalage wajjin yoo hojjetan obboleettiin teessan maal isiniin jette? How does your sister feel about you working with the people who abducted her? Must make for an awkward family dinner. My sister would feel Dhukkubii obboleettiin too keessa dabarsite nan beeka. Dhukkubbiin sun garuu obboleettii tiyyaa fi namoota ammaan dura irratti dalagameen alatti kan bararatti akka hin dalagamne godhuun amma natti fakkaata. You fell out with your old party, the Tigrayan People's Liberation Front, the TPLF. Dhaabni keessan isin ari'e TPLF ergasiin immoo isin dhuftanii Abiyyitti harka kennattan. Filannoo biraa isinitti mul'anne waan biraa dalaguun isinitti mul'anne Abiyyitti harka kennachuun ala. On the other side, you could have just said, you know what, I'm done with all of you. Yeah, one of the things I knew I had to do was to make sure that my erstwhile friends, my comrades. Kana dura anaa fi hiriyoonni koo aangoo irra turre badii dalanneef uummanni Tigraay wareegama kafalee jira. Badiin nuti dalannu immoo kana caala nuuf eeyyamamuu qabu. Asirratti nu gahuu qaba. Uummata Tigraayiif jecha waan uummata Tigraayiif barbaachisu godhuu qaba. Sababni isaallee badii nuti kanaan dura dalagaa turreef uummanni Tigraay aarsaa hin barbaachisne kafale. Kanaaf Abiyyitti harka kennadhee Abiy wajjin morjechuuf murteesse. Hold on, Getachoo, you're working with the federal government that you spent years calling war criminal. Obbo Getachoo, namni amma isin wajjin hojjetaa jirtan nama kana dura yakkamaa duugaa sanyii raawwatee jira. Akkasuma immoo yakka waraanaa uummata Tigraay irratti raawwatee jira jechaa dubbataa turtan wajjin. Ejjennoon keessan waa'ee uummata Tigraay irratti yeroo san jechaa turtan akkasumatti jiramoo amma muummicha ministeera Abiy wajjin waan hojjetaa jirtaniif jijjiiramee jira. Mee waan kanarratti ifanu godha. I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Ani yeroo sanitti waan raawwatame ulfeessee dubbadhus garuu uummata Tigraay irratti duguuggaan sanyii raawwatamee jira. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? Abiy Ahmed duguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti raawwateera moo raawwatee hin jiru? As a lawyer, kana kan sitti immoo akka abbaa seeraa ta'eeti. Kana yoon jedhu ibaluutu kana hojjetee ibaluutu kana hojjetee siin jechuu hin danda'u. A lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign. 2013 Abiy Ahmed duguuggaa sanyii raawwateera jedha yoo dubbattan sana isin ogeessa seeraa hin turre moo? I was a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray. I was a lawyer. Yeroo sanis ogeessa seeraan ture garuu yeroo sanitti lola namoonni kumaatamaan itti du'an keessa waan tureef
Was it a genocide or not? Kanaafuu duguuggaan sanyii raawwatame moo hin raawwatamne? Been committed in Tigray. Tigraay keessatti duguuggaan sanyii raawwatameera jedhee ni amana. By Abiy Ahmed. Abiyyi Ahmediin I have to be responsible. jechoota amma dubbadhuuf of eeggachuu qaba. So you weren't responsible. Kana dura waan dubbattanii eeggattan jechuudha. Ready to stand by. Ammas ejjennoo kootirraa dhaabachuudhaaf qophaa'aadha. Ani gara kiyyaa. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide? As biratti wanti naan galee jira. Duguuggaan sanyii Tigraay keessatti akka raawwatame ni amantu. Garuu Abiyyi miti kan raawwatee jechaa jirtu. Akkas miti mee hordoftoota keenyaaf akka ifa ta'u ifa nu godha. Duguuggaan sanyii Tigraay keessatti raawwatame lakki yookaan eeyyee. You still believe it was a genocide, but you're not willing to say he did this. Eeyyee raawwatamee The jira. genocide just happened by itself. Erga Abiyyi Ahmediin raawwanne duguuggaan sanyii kun cal jedhee ofumaan isaatiin uumame moo? No, there were so many actors involved. Lakki namoota hedduutu keessatti hirmaate. Hooggantoota hedduutu keessatti hirmaate. Was he one of them? Isaan keessaa Abiyyi tokko bar. Waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture kan ajajaa ture muummicha ministeera Abiyyi Ahmed bar. Led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide. Kanaafuu duguuggaa sanyii san ajajaniiran jechuudha kaa. He Sadarkaa kanaan addatti baasnee yaamuun nun barbaachisu. led the war. That's why we invited you here to find out your... Addatti baasnee yaamuun maa nu barbaachisa? Namni waraana san ajajaa ture isaani bar. Addatti maa baasnee ni yaamna. Sababni asitti isin affeerreef bar yaada keessan dhimma kanarratti haa dubbattaniif. He led the war. He led the So war. I will give And him it was the a opportunity genocide. to defend himself in public. Kana muummicha ministeeraatiif dhiisa. Muummichi ministeeraa mana murtiittis ta'ee miidiyaa irratti as bahee akka falmatuuf san isaaf dhiisa. So you're right, there were well-documented war crimes committed by the federal government, by Eritrean troops, by Yes. Amhara militias, but human rights organizations in the United Nations Yakka waraanaa duguuggaa sanyii akkasuma immoo jeenosaayidiin yeroo sanitti milishaa Amaaraatii fi mootummaa Eertiraatiin dalagamee jira jechuudhaan mootummaan federaalaa dubbataa ture. Akkasuma Tigraay keessatti namoonni kumaatamaan dhumuu dhaabbanni mirga namaatiif falman dubbatee jira. Isin kana immoo diraamaadhaa jechuudhaan dubbataa turtan. Har'aa yakkoonni waraanaa sunniin raawwatamuu hin amanu. I was in line. by your I forces. was making a statement defending. Waan dubbataa turree fi waan ofirraa dhorgaa turree uummata siviilii irratti yakki waraanaa akka irratti gaggeeffamu hin murteessine. Yakka raawwatame hundaafiyyuu mana murtii addunyaa dhaabannee ofirraa falmuudhaaf qophii akka qabnu dubbataa turre. Amma of duuba deebi'ee yoo yaadu yakki waraanaa gama keenyaanis gama kaaniinis raawwatamee jira jedhee amana. Accountable to any international tribunal. One man said he counted 55 corpses as he escaped from his town in northern Ethiopia. Namni kibba Itiyoophiyaa ture tokko bakka tokkotti reeffa 55 lakkaa'ee jira. Anka jalaa ba'uu danda'es reeffa kanneen irra deemeeti jechuudhaan dubbate. Namni biraa immoo namni 20 bakka tokkotti ija kiyya afootti yoo ajjeefamu argee jira jechuudhaan dubbate. Kan biraa immoo waraanni uummata Tigraay mana keessa seenee yoo ajjeesu argee jira jechuudhaan dubbate. Kun immoo itti gaafatamummaa keessaan fa'aani kan raawwatame. Well, to say that it happened under my watch. Kana hunda itti gaafatamummaa kootiin raawwatame jechuun xiqqoo ulfeessuu ta'a. Nuti kan jira san jedhaa turre siviilii irratti waraanni akka hin banamnedha kan jedhuu danda'u. Ammas wanni ani si mirkaneessuu danda'u tokko yakki waraanaan uummata nagaa irratti raawwatame anis itti gaafatamuu qaba kan jedhudha. I'd be more than glad to assume my fair share of responsibility. My fair share of responsibility. To be fair, you recently exposed an internal TPLF investigation that accuses 231 of your former leaders and affiliates of crimes, including human trafficking. Dhiyeenya kana sanada qorannoo TPLF irratti gaggeeffameen icciitiin tokko akka bahu gootanii jirtan. Icciitiin hiriyoonni keessan 261 kan keessatti argamanidha. Icciitiin sanada kanarra jirus yakkoota godaansa seeraan alaa, baala sammuu namaa adoolchuu daddabarsuu akkasuma kan biroo kan keessatti mul'atanii. Wanti na ajaa'ibe garuu maqaan keessan namoota 261 kana keessa hin jiru. Isin yakka hiriyoonni keessan hojjetan kanarra bilisa ta'uu maaliin amanna? Honestly, I wasn't involved in the crimes because Dhugaa dubbachuudhaaf ani yakkoota kana keessatti hin hirmaanne. I wasn't. But I knew. That's not really a good defense. I wasn't involved in the crime. Icciitii kanneen kan baasee isin bar ani yakka kanarratti hin hirmaanne jedhanii falmachuun dhugaarraa kan fagaatedha. After having spent months as president of the interim administration. Ani yakkoota kanneen keessatti hin hirmaanne harka keessaan qabu. Yeroo ani pirezidaantii irra ture sanitti wantoonni kunniin akka raawwatan nan beeka garuu. But you didn't reveal it. You I didn't reveal waited it till because this year. Garuu icciitii kana baasuudhaaf haga waggaa haganaa turuu isin barbaachise. Icciitii kanaan hin baasne. TPLF keessatti rakkoo keessoo keenya dubbachuu irra tokkummaa keenyatti haa xiyyeeffannoo kan jedhutu ture. unity was far more important than addressing our internal problems. And that I mean, human trafficking
is not an internal problem, it's a major Yakki godaansa seeraan alaa rakkoo keessoo keessanii osoo hin taane kun yakka guddaa addunyaatti bar. problem, it's a major crime. Yeroo sanitti abbaa dhimmi kun ilaallatutti sanada kana kennee jira. Ani manarra deemee himata itti banuu hin danda'u. And it's not like I can go door to door and prosecute myself. But you exposed 231 people. Namoota 265 kana garuu icciitii isaanii baastanii jirtan. Aangoorra osoo jiru osoo aangoorra hin ari'amin wantoota kanneen dubbadheera. Being ousted as interim president. But you admitted earlier this year that you lied up until now. I tolerated this. Jalqaba waggaa kana irratti sobaa jiraachaa ture jechuudhaan amantanii turtan. No, I didn't lie. I tolerated. Sobee jiraachaa ture hin jenneen danda'ee jiraachaa ture hin jedheen. Earlier this year, it is enough that I lied up to now and I tolerated up to now. Those are your words. Wanta isin jettan immaa isin yaa dubbisu. Hanga har'aatti wanti sobaa ture nagahaa. Ani sobaa ture waan jettanii dubbattanillee amma na sobaa jirtu moo jechu kun bar jecha afaan keessanii baheedha. You must have overstated their case. Namni siif hiikee akka malee ulfeessee sitti hime. Would you say to someone in this audience who says, you exposed 231 people in your party for committing crimes, conveniently none of the 231 were you? Mee daawwattoota kee keessaa namni tokko nama 261 yakka dalageera jettanii icciitii isaanii baastanii jirtan. Yakka dalagaman keessaa ani harkan qabu jechuudhaan kan dubbattan. Isin akkamitti harka keessaa hin qabne jedhee osoo isin gaafate maal jettanii deebistuuf? Waan keessa hin jirre moo keessa hin jiru? Sadarkaa kanatti moo salphaa? It's as simple as that. Okay. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa Afgaaffii Getachoo Raddaa Aljazeeraa wajjin godhe afaan Oromootti hiiknee kan isiniif dhiyeessine kutaan tokkoffaan isaa hanganuma. Kutaa lammaffaa isaatiin amma walitti deemutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada qubatan koomentiidhaan nu barreessaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha. Oh